হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো যে ডুওলিঙ্গো ইংলিশ টেস্টের আমরা কিভাবে ফ্রিতে দিতে পারি। এটা হচ্ছে লিংক, এই লিংকে থেকে আমরা ফ্রিতে একটা অনলাইন এক্সাম দিতে পারবো এবং এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস টেস্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিস টেস্ট 15 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তো এটা শুরু করলাম। সিলেক্ট দ্য রিয়েল ইংলিশ ওয়ার্ডস ইন দিস লিস্ট। যেগুলো হচ্ছে রিয়েল সেগুলো আমাকে birthday likes 14 done same cook some back from. Type the missing letters to complete the text below. Aura at first said nothing. She passed her hand across her forehead and reflection and reflects next few moments, then in her sweet soft said whom I want to do Mr. Fogg. এখানে কিছু মিসিং লেটার থাকবে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ফিল আপ করতে হবে। সিলেক্ট দ্য রিয়েল ইংলিশ ওয়ার্ডস ইন দিস লিস্ট। যেগুলো রিয়েল সেগুলো শোনার পর সিলেক্ট করতে হবে। Poisonal. Attempt. Safety. Fiat. Ski. Charge. Wartuming. Server. Unkilled. Ski. I have an appointment with my client tomorrow. I have an appointment with my client tomorrow. Write one or more sentence that describe the image. তো এখানে আমরা বেশ কিছু অপশন দিতে পারি, বেশ কিছু ইনফরমেশন দিতে পারি। In this picture I can see some I can see that the car was burning. On the roadside and makes sound and record yourself saying the statement below. This classroom will be used for the final exam. You can select the real English words in this list. Violet, assumption, authentic, appliance, redactor. Record yourself saying the statement below. He has been successful in spite of all the difficulties. Type the missing letters to complete the text below. The newly formed state become an important place for the oil industry. The oil pools in the area caused the population on towns to grow quickly. Tulsa become known as the oil capital of the world for most of the 20th century.
Select the real English words in this list. glance, bring head, lay, Rounce. Educiaged. Grammar. Rounce. Pouriers. Correction. Pouriers. Associé. lay, bring head, Grammar. I have to set my watch ahead by 2 minutes. এখানে আমরা আসলে এখানে যে ভয়েসটা আছে সেটা অ্যাটলিস্ট 3 বার শুনতে পারবো। I have to set my watch ahead by 2 minutes. Select the real English words in this list. Occur, unlock, sympathy, cooperation, replacement, constant, theory, package, outline, obtain, reflection. Insurance. Insurance, transtic, Parachute. parachute, Trusteries. facility, facility, Mounker. influence, influence, inspire, inspire, Delegenated. Trusteries. transtic, এখান থেকে রিয়েল ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। Record yourself saying the statement below. I am certain that the professor will find at least one error. It is spoken by approximately 1 million people. Is spoken by It is spoken by approximately 1 million people. type the missing letter. Greenwood Canyon has served as the primary transportation artery through the Rocky Mountains since even before of the creation of US Highway Railway. Have used the canyon since, and the dirt road was built through the canyon in the earth century. Domacy. Devastating. Integrate. pony, Preventure. acquaintance, Contrapolic. Sensibility. Pit. Pit. Record yourself. It is possible that he will pass the exam. এখানেও আবারও নেক্সট refrain, complementary, underway. All of her works were published by the same publisher. All of her works was published by the same publisher. All of her works were published by the same publisher. Published by the same publisher. Again missing letter. Historical belief. Then they migrates to India. Some them with the element people,
in ancient Iran, some historical belief, then people on the island civilization, either Tamil or a Dravidian race. Similar. Okay. We will get in touch with you as quickly as possible. Canberra was the first city in the world to set a vision on lowest be the stray aim to achieve was free combined efforts on the industry, government and commercial. Commercial. And strategy aim to achieve waste-free society, maybe. Society, yes. Now passage. You will have 8 minutes to answer questions about the reading passage. A market is a place where buyers and sellers, এখান থেকে আমাদের মিসিং ওয়ার্ডগুলো সিলেক্ট করতে হবে। Come together to exchange goods and service. As an economic unit, a market is a group of buyers and sellers who seek to satisfy other wants and needs by exchanging with each other wants to need by exchanging with each other. Consumers participate in markets by buying and using products, while suppliers bring products and service into a market and help satisfy consumer wants and needs. Markets operate under the laws and forces of supply and demand. In a perfectly competitive market, unless there are many buyers or sellers, the laws of supply and demand are the rules by which the market begin operates. Proceed. এখানে হচ্ছে select the best sentence to fill in the blank in the passage. Best যে answer সেটা এখানে পিক করতে হবে। এরপর click and drag text to highlight the answer to the question below. What does a market consist of?
What is the difference between consumer and suppliers? Consumers participate in market buying using products, while suppliers bring products and service into a market and help satisfy consumer wants and needs. Select the idea that is expressed in the passage. Select the best title for the passage. Consumer Protection Regulation, basic definition of market. Entering a competitive. University plans to develop a new research center in your country. Some people want a center for business research, while others want a center for research in agriculture, farming. Which of those two kinds of research center would you recommend and why? এখানে বলা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটি প্ল্যান করছে যে তোমার কান্ট্রিতে তারা বিজনেসের উপরে রিসার্চ করবে অথবা একটা সেন্টার করবে যেখানে হচ্ছে এগ্রিকালচার বা ফার্মিং এ হবে, সেটার মধ্যে থেকে তুমি কোনটাকে প্রেফার করছো এবং কেন রেকমেন্ড করছো? এখানে আসলে যেটা লিখতে বলা হয়েছে সেটার উপরে তো আমাদের লিখতে হবে, বাট অ্যাটলিস্ট এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে এত টাইমের মধ্যে এতগুলো ওয়ার্ড আমাদেরকে লিখতে হবে। তো এখানে আসলে যেটা করা উচিত যে যত বেশি পারা যায় লেখা উচিত। এখানে আমার আরো অনেকখানি সময় আছে, প্রায় 2 মিনিটের মতো সময় আছে, আপনারা যত এখানে লিখবেন ততই এটা ভালো। এখন আমাকে কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে। Discuss public assistance offered to low-income individuals and families in your country. Basically, I live in Bangladesh, and in our country, regulation is totally different if I compare with any other developed countries, because our public assistance offered a very few amount as for their work or their hard work. So I do believe that we need to provide some good something on their life, because they also have their own life, and we need their assistance in public
to develop our life easier day by day. And if we can make sure that we are providing some good salary to them, then they will be benefited. At the same time, we will be also benefited, because when they will be happy, they can make someone happy. And the positive and negative result of those kind of program, I don't think that there is any kind of negative result or any kind of negativity, because we need to be think positive, and we need to be do any action by positivity. And I do believe that for public assistance, we need to assure them a very good salary. এখন হচ্ছে writing sample আসবে. Prepare to write about the topic below. Who is the person you think you have impacted in your life? Okay. In my life, এখানে চাইলে গ্রামারলিটা আপনারা ইউজ করে ফেলতে পারেন। এখানে প্রত্যেকবার যখন আমরা এই এক্সামগুলো দেব, তখন একটা একটা করে অটো জেনারেটেড প্রশ্ন আসবে। সববার কিন্তু একই রকমের প্রশ্ন আসবে না, তো আমাদেরকে সেভাবেই আসলে প্রিপারেশন নিতে হবে, যে প্রশ্নই আসুক না কেন আমরা সেভাবেই যেন অ্যান্সারগুলো করতে পারি। এখন আসবে স্পিকিং টেস্ট।
Um, as I mentioned earlier, that I live in Bangladesh and Dhaka city, and it's a very beautiful country. But we need to say that currently we are living with a mass population because it's capital with overpopulation, and for our geographical issues, everyone wants to live in Dhaka, and that affects directly to the people life. And for our culture, it's totally different from any other division or any home district. And for geographical issues, it's beside the river. It's named Burigonga, and it also populated one, and it's not a good one as we think. And for our country and our people and culture, for our culture it's vast from very long time, but for people and their life, I think that we need to do something. We need to make any other structure. We can restructure for our city to live a better life. And it's a geographical issue, so I think it's high time to think for any urban planning for our living. এখানে টেস্টের যে স্কোর সেটা আসছে হচ্ছে 105 থেকে 125। তো এই যে লোয়ার ব্যান্ড এবং হায়ার যে ব্যান্ডটা, সেটার আমরা একটু কম্পেয়ার করব যে আইএলস এর সাথে কম্পেয়ার করলে এটা কত আসে। আইএলস এর সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে 105 থেকে 110 যেটা, সেটা হচ্ছে 6.5। তার মানে আমার এখানে লোয়েস্ট যে ব্যান্ডটা এসছে 105, এখানে আছে আমার 6.5, এবং 125 আছে। তো 125 থেকে 130 হচ্ছে 7.5। তার মানে আমার 7.5 হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট হচ্ছে 6.5 আজকের টেস্টের স্কোর। এর আগে যখন লাস্ট যেদিন করেছিলাম সেদিন এসেছিল 140 পর্যন্ত। তো এটা আসলে সেভারাল টাইপের রেজাল্ট আসবে, কারণ অটো জেনারেটেড প্রশ্ন থাকবে বারবার, বাট এটা খুবই ইজি। তো এইভাবে যখন আমি ভাউচারটা ইউজ করে যখন ফাইনাল এক্সামটা দেবো, তখন আমার এরকম একটা স্কোর আসা মানে মাস্টার্স করার ক্ষেত্রে আমার 6.5 হলে বা 6 হলে হয়ে যায়। সেখানে আমার সর্বনিম্ন 6.5 আছে এবং সর্বোচ্চ 7.5 আছে, যেটা দিয়ে আমি কানাডা থেকে শুরু করে ইউএসএ, ইউকে যে কোনো কান্ট্রিতে খুব ভালোভাবে এরকম একটা স্কোর দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো, বা স্কলারশিপগুলো, যে কোনো স্কলারশিপগুলো আমি এই স্কোর দিয়ে পেতে পারবো। তো এই হচ্ছে ডুওলিঙ্গো টেস্টের এক্সামটা কিভাবে আমরা অনলাইনে দিতে পারি সেটার একটা এক্সাম্পল ছিল। যারা দেখতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং আপনারা নিজেরাও এটা ট্রাই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।